First of all, I'm congratulating to all the athletes who have been selected to take part in the 38th National Games. And I wish you all the best. Come out with the flying colors. And you prove your ability, your capabilities, and never bring a negative thoughts in your mind. Be always cool and calm and speak to your subconscious mind. I can do it. I can do it. And I'll get it done. These are the three lines you have to always filter in your progressive mind. I'm definitely going to say. फाटलं थोडंसं आढावा घेत असताना जसे आमचे बघताबाग सचिव गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशन आणि बरंचसं इतिहास सांगितलं असा आणि उलोवपाक कसं खूब तो पोपटू हा मागीर त्याबद्दल कांय दुमत ना पण केन्ना केन्ना मातशें आबूतपण करता तें जावपाक जायना सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मुखार वता आसतनाच हांवें एक गोश्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदतां आणि माझ्याकडे एक मागणी केली की काही गोष्टी असोसिएशन जर प्रॅक्टिस जर करतले सिलेक्शन जर करतले जाल्यार काही गोष्टी आम्ही पैसे भरचे पडटात. माय डियर फ्रेंड्स, and I would like to tell to the GOA and all the associations over here, ज्या दिसापासून हांवें ह्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतिल्लो आसा बरेचशा sports complex and madam is also there with me. Permissions lagtali, locks gatil ashile, but basically we have to understand the crux, the infrastructure which has been created by the Goa government. Since long, I am talking from the n number of governments has came in the past. Basically the projects which has been taken up, this project has been initiated by the local body or the MLA or then a sports minister or any minister. On what? On the demand of the public. हो जेन्ना एक्झिक्युशन ज्या वेळाचेर जाता कंप्लीट जाता त्या वेळाचेर बरीचशी रेस्ट्रिक्शन येतात. I don't want my infrastructure to be get rusted. ती कळमून थंयच खाक जावचे पेक्षा त्याचो वापर बरे खातीर जावपाक जाय हें म्हजें प्रामाणीक मत जावन आसा. आनी हें प्रामाणीक मत हांव फुडें वता आसतना 2 वर्सांचो अनुभव ह्या 3 वर्सांचो अनुभवान हांव बरोचसो काही गोश्टी शिकिल्लो आसा. बऱ्योचश्यो काही गोश्टी हांवें ऑब्जर्व केल्ल्यो आसा. काही गोश्टी कडेन हांवें ठणकावन सांगिल्ले आसा. बट खेळ हो असो एक माध्यम जावन आसा, फील्ड आसा. ज्या वेळाचेर टुर्नामेंट घडटले किंवा ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातलो 20 दिसा पयलीं आमी प्रॅक्टीस करतले की वी आर गोइंग टू प्रॅक्टीस बिफोर द प्रायर टू द 45 days ऑफ द एनी काइंड ऑफ अ गेम्स. That won't give you the laurels and that won't give you the medals to us. Basically, forget about the medals and forget about the laurels. But the practice is very important, the continuous practice, consistency. If there existing any kind of sports or a discipline, definitely you are going to play. Being me as a government over here, I have to always give the answers to the public. The question has been raised by my opponent or my supporter or the Sahakari. कशें आसता जोपर्यंत आमी जे कितें दितात ताचो हिशोब कसो जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. सरकार मागीर करूं आमी घरांतल्यान एक गोश्ट करूया की ज्या घरान एक बापूय आसता प्रत्येक भुरगो म्हाका कितें जाय तें एक तर बापाय कडेन मागता नाल्यार आवय कडेन मागपाक खूब सोंपें आसता कारण आमी सुद्दां तेंच करून आयिल्लें आसा. बापायक मातशें दिताले त्या वेळाचेर आवयक सांगताले आनी आवय ते बापायक म्हणून मागीर तें करून दिताले. पूण प्रत्येक बापायचें कर्तव्य आसता कारण त्या बापायकूच खबर आसता ताणें घाम घडयिल्लो आसता, ताणें रक्त आटयल्लें आसता. It's very easy to spend money
from somebody's earned resources. But it's very difficult to spend the money from the hard earning of legal. पण हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता, जो मनीस आमी एक 100 रुपये जर बापायन जर दिलो, जो पर्यंत 100 रुपयाचो हिशोब बापायक मेळना तो पर्यंत वयलो 1 रुपया सुद्धा दिवपाक शकना, कारण ताजे फायनान्शियल प्लॅनिंग आसता. दॅट इज वॉट वी आर मेकिंग द बजेटरी प्लॅनिंग इन द फायनान्शियल इयर. इट इज नॉट मीन दॅट की बाबा ते चणे काढले आणि ते वाटले किंवा देवळाचो प्रसाद काढलो आणि वाटलो कोण तर दिता. इट इज नॉट लाईक दॅट. वी हॅव टू बी इन द सिस्टम. When we are going to adopt the system, when we are going to follow the system, then only it is possible us to help you out from any scarcity condition. आणि म्हणूनच हांव सांगता, हांव खरें म्हळ्यार उलयचे नाशिल्लो, पूण भक्तान ताका तोंड दिलें की कोण तरी ज्या वेळाचेर आमी आतां आय एम जस्ट टॉकिंग द लास्ट 37 नॅशनल गेम्स. Professionally, we are talking about the discipline, we are talking about the games, we are talking about the sports. And if we want to emerge out with the finest result, then this is also financial balance has to be also made by the associations or the people who are there attached with the selection. That is not I am expecting from you all people, accepting from you all people. ज्या वेळाचेर आमी एसोसिएशन एक 10 लाख रुपये दिले, ते 10 लाखाचो हिशोब करून जर तुम्ही आमकां जर दिना आनी तो हिशोब दिवपाक जर एक वर्ष जर लागले जाल्यार म्हाका सांग तुमकां कोण पयशे दितलो? What do you expect from the SAG Sports Authority of Goa? What do you expect from the government of Goa? हांवें नॅशनल गेम्साच्या वेळाचेर वर्ड दिल्लो आशिल्लो. गोंय सरकार खंयच्याच गोष्टी कडेन तुमकां कांयच कमी करपाना. आणि that too I had given 80% advance. पण आज 1 वर्ष जाऊन गेले. Most of the association has not submitted the audited or the financial कितें तुमी utility certificate. Why is not so? That means we are not bothered about the sports. That means you don't want us players to come out or emerge from their chosen discipline. This is the responsibility has to be taken first by all the association and the Goa Olympic Association. Then only they can ask me. अरे प्लेयर कसे घडटले? Associations or the Goa Olympic Association or me and ED madam is not here for chairing the position. We are here to give the delivery, because whatever the sports, whatever the amount we are spending on the sports, no, and for its maintenance, आमकां नाकशेवड जाता हें करता म्हणल्यार. But still we are managing it. Still we are managing. For whom we are managing it? We are managing it आमचे भुरगे, ज्या तुमचे कडेन सगळ्या कडेन पळयता की बरे तरेच्यो. म्हाका दिसता आय विल बी द प्राउड गोवन. लास्ट टाइम 37 नॅशनल गेम्स जाले, तेदे वेळाचेर आय विल बी द फर्स्ट मॅन टू बी अ व्हेरी हॅपीनेस इंडेक्स म्हणटा, कारण आमचो बाबू गांवकर मॉडर्न पॅन्थोरनाक पयले गोंयांत गोल मेळून दिले. पण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना म्हाका एक लक्षांत दवरपाक जाय, आमचो खेळगडो जर मुखार जर वतलो जाल्यार त्या खेळगड्याक सगळे तरेचे फॅसिलिटी आणि आम्ही दिवपाक ते रेडी आहात. वॉट एव्हर यू से, आज 3 वर्सांच्या कार्यकर्तीक जे तुम्ही मागिल्ले आसा ते आम्ही तुमकां दिल्ले आसा. बट तुमकां ताचो लाभ घेवपाक कळना. दॅट इज नॉट माय मिस्टेक. इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ माय गव्हर्नमेंट. म्हजे पेक्षा आमचो दोतोर प्रमोद जो सावंत जो आसा, जो फायनान्स मिनिस्टर जो आसा, तो तरी म्हजे पेक्षा चड लार्ज आसा. एक काही गोष्टी जर कितें जर सांगले जाल्यार तो दिता म्हळ्यार दिता, ना हो शब्द आमच्या डिक्शनरीक केन्नाच ना. कारण I want my Goan athletes to be shine not at the only national level but at the international level. But what has happened, most of the association, what they are talking to me, do you know? खास करून athletes हांगसर आसा.
म्हाका ते एथलेट्सांक सांगपाचें आसा आनी ते एथलेट्साचे पेरंट्साकूय सांगपाचें आसा आनी ते एसोसिएशनाचो असो जर विचार जर आसा दे वॉन्ट टू बी ओनली इन द ट्रायंगल ऑफ दॅट फ्रॅगमेंट देन आय थिंक द स्पोर्ट्स इज नॉट गोइंग टू डेव्हलप मोस्ट ऑफ द एसोसिएशन वॉन्ट ओनली टू परफॉर्म इन द स्टेट ऑफ गोवा and next day my media is there they want news to be aired on the newspaper or the digital one. That is the only satisfaction what the most of the parent and the association needs. What we are going to do the competition, how we are going to give the competition to, when the people from the other state or the sports athletes from the other state we are not going to compete, it's very difficult us to take to the next level. That is the work has to be done by the association. That is the work has to be done by the Goa Olympic Association. Don't give reasons, don't give any excuses to me over here. आज माझ्या भुरग्यांक हांव शुभेच्छा दिवपा खातीर आयिल्लो आसा. ज्या तरेन 37 नॅशनल गेम्सा खातीर ज्या भुरग्यांनी म्हजे परफॉर्मन्स केले तांचे अभिनंदूय करता. बट डोंट लेट मी गो डावन. गोंयांत परत सकल वचपाचो प्रयत्न करूं नाका. हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा आय एम एश्युरिंग ऑन दीस प्लॅटफॉर्म टुडे वॉट एवर द सपोर्ट यू नीड टू एक्सेल एवरी एथलीट्स from every association or the parents wants any kind of support, my government is going to render any support by giving the extraordinary support we have. But I want the result. You have to give me the assurance. Don't come for the money, but you just come for the money, but come out with the concrete plans. We don't have a plans at all. But plans has to be submitted by you all. This is the execution the government has to do. My dear friends, हांव ज्या वेळाचेर 37th नॅशनल गेम्साचे पयलो म्हाका खंयचे तरी एक एसोसिएशन आपलो भुरग्यांक मोटिवेट करपाक खातीर म्हाका दिसता मॉडर्न पेंथलॉन ह्या भुरग्यांक हांव मोटिवेट करपा खातीर गेलो आनी आय हॅव जस्ट गिवन वन एग्जांपल टुडे. म्हाका इतलेंच जाय की नेगेटिव्ह लोकां भितर लावन संगत ही खूब महत्वाची आसता. When you are going to be a player or the colleague with the perfect mindset, then only it is possible you to achieve the goal. But the goal achieve करणारे 100 जण असतात, but only out of 100 one can receive that goal or achieve that goal. But what is required to achieve that goal? We require the focus. आमचे फोकस डिस्ट्रॅक्शन जावन घेता. आमी डिस्टर्बन्सा भितर आसा. डिस्करेज जो मेंट जो आसा पळय न्ही तो डिस्करेजमेंटाक आमी चड इम्पॉर्टन्स दिता. दॅट इज वाय आय सेड दॅट यू फोकस ऑन द सबकॉन्शियस माइंड. प्रिपेअर युअर माइंड and then you start your journey in the chosen field. It is not only the sporting field, but it is the education, social, or the maybe it is the politics. हांव सदांच सांगता जो मनीस ग्राउंडा वयल्यान पडला, धडपडला, रक्तबंबाळ जाल्लो आसा, ताणें दुखणे सोंसिल्ले आसात, ताणें हाड मोडिल्ले आसात, तोच जैताच्या शिकारा कडेन पावता. कारण ताका खबर आसा फ्रॉम एनी स्ट्रॅटेजीज फ्रॉम एनी आउटकम ट्रेजेडी भितर कसो भायर सरपाचो. म्हणूनच I want my Goa to be on the ground in the sporting arena. But sporting arena जर develop जर करतले, there is a big gap. Maybe the communication gap. Maybe the ego is the most important thing. Ego cannot make any shining star in the world. My dear friends, हांव इतलें सांगतलो. आज ज्या तरेन 37 नॅशनल गेम्सात तुम्ही परफॉर्म केले आसा तशे तरेन तुम्ही परफॉर्मन्स करचे. तुमचे भितर ते पोटेन्शियल आसा. आणि हांवें एक स्टोरी सांगिल्ली आशिल्ली कितें म्हणून एक हरण आसता, हरण, डियर, and there is a tiger. Everybody knows that deer can run almost 90 km per hour, whereas tiger runs only 60 km per hour. But still deer fall in trap with the tiger. Why? Why? Because the deer is in fear of what? If tiger is going to put a jump on me,
And that is why, even though she is having a much more powerful speed, faster speed than the tiger, the deer is always looking at the back, looking at the back, looking at the back, and that gives the break. The speed has got cut down from the deer's. आणि हे जर आम्ही न करता जर असताना आम्ही मुखार जर केले, डोंट टॉक अबाउट, डोंट थिंक ऑफ द ऑपोनंट. ऑपोनंट कॅन बी एनीवन. तो जड रिपड असतलो किंवा तो एखादो एक्स चॅम्पियन असतलो, ताजे आपूण चॅम्पियन जातलो हे कुशेसांव ज्या वेळाचेर तुम्ही मनान हाडटले पयलीं तेन्नाच तुम्ही चॅम्पियन्स जातले. कारण हांव सदांच व्याख्या हांव सांगता, म्हाका दिसता बरेचशे मिडियांनी म्हजे ते हाडला, बट स्टील आय एम मोटिवेटिंग टू ऑल द पीपल. हू आर द चॅम्पियन्स? Who are the champions? Champions are those who accept the challenges. Champions are those who faces the criticism. Champions are those who overcome all the controversies. Then only the character builds, and that character will take you to the champion level. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करणे हे तितलेंच महत्वाचें. हे मोटिवेशन ओनली ग्राउंडार खेळले म्हणून आणि 2 दिसाच्या गेमी खातीर गेले, यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग. खरें म्हणल्यार जदे वेळाचेर एक नॅशनल गेम सोंपता त्या वेळाचेर बाय ओनली 10 days ऑफ रेस्ट टाइम दुसरे नॅशनल गेम्साचे प्रिपरेशन करपाक जाय. Our honorable Prime Minister of India is thinking of hosting the 2036 Olympic, but our preparation are going on. If there is a big vision in front of our eyes, then we have to start planning today. But what's the wrong in the association? What's the wrong in the players? Or what's the wrong in the parents? Why they are not consistently practicing for the chosen field? म्हाका फाटल्या मंत्र्यांनी कितें सांगलें तें म्हाका सांगू नाका. आज तुमकां कितें कमी आसा तें म्हाका तुमी सांगता आनी तुमी एक बोट दवरून दाखयचें, खास करून एसोसिएशनाक चॅलेंज करता. पूण काही गोष्टी आमी कायद्याच्या भायरी भितर हेचे भितर बाउंड्री भितर रावपाक जाय. आनी ते करतलो न्ही तर तुमचो सगळ्यांचो तेंको जाय. त्या तेक्याची हांव अपेक्षा बाळगिता. आणि कायद्याच्या नुसार हांव हांगा 2 दीस आसतलो. I came over here as a merit. बरेचशे जण हांव अशो काही गोष्टी उलयता म्हणून बरेचशे जण काडपाचो प्रयत्न करता, नेगेटिव्हिटी उलोवपाचो प्रयत्न करता, पूण हांव कोणाक भिना. माय डियर फ्रेंड्स, हांव तुका इतलेच खातीर सांगता, एथलीट्स कोण एसोसिएशन कोण सिलेक्टर आसतलो तो म्हाका एखादो वेळ फेल करतलो किंवा म्हाका टिमीक भितर घेवपाना, पण नेगेटिव्ह थॉट जो आसा पळय काढून उडयात. हांव पळयतलो तुमी कशें सिलेक्शन जालें तें. सिलेक्शन हॅज टू बी ऑलवेज ऑन द मेरिट. हांगा वशिलो बाजू हे ते आय रिसीव्ड सो मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम द रिसीवर. दॅट्स व्हाय आय एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल पीपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एसोसिएशन्स आर देयर. द जुवा इज ऑल्सो प्रेझेंट ओवर देयर. आय एश्योर यू माय डियर फ्रेंड्स, complain with the officer. Complain hadat. Warrior goshti bolu naka. Complain there hardly I will see that the association will be debarred. I will see that the officer will be suspended. But I want the results from you all people. I want the results. Whatever we have spent, I want the outcome when I am giving you the best. That is what I am getting. अरे आज प्रत्येक एसोसिएशन म्हजे कडेन चॅम्पियनशीप करपाक खातीर येता. म्हजो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा तो श्यामापत्र प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमी 20-20 लाख रुपये 20-20 लाख रुपये आमी रेंट सोडटा कोणा खातीर? वाय? आमकां जाय आमचे प्लेयर इमर्ज जावचे. आमकां जाय म्हजो एक गोंयकार खेळगडो वयर पावचो, दुसरे कशे खेळटा ते पळोवन. पूण हे सगळें जर करतले जाल्यार एसोसिएशनान सगळे काही गोष्टी बरोवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. I have faced tremendous pressure during my 37 national games. National games 3 दीस आसा म्हळ्यार जावपाक ना अशे तरेचे मेसेजी फ्लो जाल्ले आशिल्ल्यो. But my entire staff or my entire team has got a confidence that we will do it.
आणि हो कॉन्फिडंट जर करताले असं तर तुमच्याकडे अ मिरेकल कॅन हॅपन. मिरेकल कॅन हॅपन. अरे स्पोर्ट्स इज ऑल्सो लाईक दॅट. तू केन्ना केन्ना धावता असताना तू जर ते मनान जर हाडलें न्ही किंवा आपण एक बावट मारता असताना जर कितें केलें न्ही किंवा एक स्मॅश मारता असताना तो पोटेन्शियल तुम्ही भितर जर चार्ज जर केलो न्ही डेफिनेटली यू कॅन डू द वंडर इन द वर्ल्ड. यू कॅन डू द वंडर. आणि म्हणूनच हांव मागता म्हणजे सगळ्या खेळगड्याकडे आणि खास करून द कोचीस वेदर इट बी द एसएजी कोचीस or whether it is the coaches which is appointed by the association, I do not care. But coaching बी करतले जाल्यार ग्राउंडार कोचिंग करात. मार्केटां नुसतना किंवा भुरग्यांक काडपाक थंय गाडयेचो वापर करूं नाका हेवूय हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. हर ज्या कामा खातीर तुमची नियुक्ती केल्ली जी आसा पळय त्या कामाचें महत्व जर आमकां जर खबर जर ना तर मागीर आनी कोणाक आमी ब्लेम करतले. हो ब्लेम गेम जावपाक जायना. मेरिट has to be counted. आणि म्हणूनच हांव एकूच गोष्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. म्हज्यो तुमकां लाख लाख शुभेच्छा आसा. स्टेडियम is going to take care of you all people. I'll be also the part of your 38th national game Uttarakhand to cheer you all up. आणि निराश जाऊ नका. निराश जाऊ नका आणि एकमुखाचेर तापो नका. हांव आज तुमचेर तापिल्लो आहा पूण हांव बोगान तापिल्लो आहा. केन्ना केन्ना फोगूय काडचो पडटा. आणि जोपर्यंत आमी मळलेलेच वाटेचेर वतात नवीन वाटूच आमी सोदिना. आणि म्हणूनच म्हजो एथलीट आणि एथलीटांक हांव खास करून सांगता इफ एनी कंप्लेंट आय एम द मोस्ट एक्सेसिबल मॅन in the director of sports and youth affairs. तुम्ही म्हाका कारण म्हाका दिसता आजपर्यंत हेंच्या एका एथलीटान म्हाका सुद्धा फोन जर केला जाल्यार तेंचे हांवें कॉल बिकॉज यू आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. माय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज नॉट देयर फॉर द कोण कोचीस विचीस. अरे कोचीस केन्ना जाय पडटले. कोचीस तेन्नाच जाय पडटले जेदे वेळार एटलीस्ट तुमचे भितर प्रॅक्टिसे खातीर येतले. ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. I am accessible to each and everyone. Don't keep a fear in the mind की येदे व्हडले मंत्र्याक हांव फोन कसो करूं आणि आय विल बी द मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल पर्सन इन दीस वर्ल्ड. तुम्ही म्हाका एक कितें सांगलें ह्या कानाक कळपाना ह्या कानाक सांगलें जाल्यार हेवूय हांव तुमकां एशोवन दितां. बट आय जस्ट वॉन्टेड टू रिवाइव माय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. I just wanted to revive the athletes championship in the state of Goa. आम्ही ऑलरेडी 37th नॅशनल गेम्सा खातीर आम्ही प्राऊड मोमेंट आम्ही आणि तुम्ही दिल्लो आसा. असोच तरेचो प्राऊड मोमेंट तुम्ही 38th नॅशनल गेम्सा खातीर तुम्ही आमकां दिवचो. गोंयकारांचे मान शान तुम्ही वयर काडपा खातीर सतत सातत्यान वाटचाल करची हांव तुमचे बरोबर सदां आसतलो. आणि आजच्या त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि अशेंच तुम्ही मुखार वचचे. 2 शब्द ऐकले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा.